Hello there, here we are again after a long while. We're back in style. For the people who still follow our channel from a few months ago, we did a little rebranding. So from now on we're the Dingle Park Hoppers. And why did we decide to do a new video after so long? Because our newest obsession, the thing that's making the Disney community go wild right now, Lorcana. So we're back. I'm not doing any promises on what we're gonna do next, video-wise, but here we are with a new video on Lorcana. One Video. We'll see what happens after. Quick change from our two previous videos. We're gonna do this bilingual. So he's talking French, I'm doing it in English so everyone can understand. Voilà, donc on va relancer, on ne sait pas pour combien de temps, la chaîne. Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs mois maintenant, on va faire cette vidéo parce qu'on a une nouvelle obsession. Et beaucoup dans la communauté Disney commencent aussi à avoir cette obsession qui est Lorcana. Donc on a voulu faire une vidéo pour parler un peu de comment jouer, donner des astuces, expliquer le jeu, parler un petit peu aussi de nous, nos coups de cœur du jeu. Et on ne fait pas de promesses par rapport au futur de la chaîne. On a changé le nom, on a changé le logo, on a changé de thème complètement. On est The Dingle Park Hoppers, pour ceux qui comprennent la référence, bien joué. Et donc comme j'ai dit, on ne fait pas de promesses, mais en tout cas on voulait faire cette vidéo, donc on verra ce que ça donne après. There you go. Mais nous We revoilà. are going to the parks next weekend, so there might be a vlog coming. Oui. Who knows? On va au parc, With us. peut-être. Donc, mais pour l'instant, voilà. Lorcana, en tout cas, on voulait vraiment faire cette vidéo. Je trouve tout de suite. Here we go. Alors, Lorcana, c'est un jeu, un trading card game. C'est un jeu, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Pokémon. Je ne sais pas si tout le monde sait que Pokémon est aussi un jeu de cartes. Ou pour ceux qui connaissent un peu plus, il y a aussi Magic the Gathering, qui est un des plus connus. C'est un type de jeu où vous collectionnez des cartes. Et vous pouvez les échanger si vous avez des doubles par exemple, mais aussi jouer à des sortes de batailles dans une sorte de mini-arène avec les cartes que vous avez. Alors Lorcana, Disney bien sûr n'a pas juste fait un jeu de cartes et s'est arrêté là. Avec Disney, il faut toujours qu'il y ait une histoire cohérente pour mettre aussi tous ces personnages dans le même jeu. Pour qu'il y ait Vaiana et Sven qui puissent se rencontrer, il faut qu'il y ait une histoire cohérente. Donc, Lorcana, c'est un monde, c'est une librairie dans un monde à part où tous les contes Disney sont rangés. Et un jour, et ceux qui gardent la librairie, ceux qui veillent en sorte que la librairie est en bon état, sont les Illumineers. Je ne sais pas s'il y a un nom français qui a été traduit, mais en tout cas, c'est les Illumineers. Et c'est ceux qu'on va jouer, en fait. Et alors, cette librairie, un jour, va disparaître. Et donc le but du jeu, c'est que les cartes qu'on a sont des fragments des personnages Disney qui étaient dans cette librairie, donc dans les livres qui étaient gardés dans cette librairie. Et c'est pour ça que par exemple, vous pouvez, quand vous jouez ou collectionnez, avoir 5 différentes aurores. Par exemple, de la Belle au Bois normand, vous pouvez en avoir 5 différentes ou 3 fois les mêmes cartes, parce que ce sont des fragments du personnage, ce n'est pas le personnage en lui-même. Et c'est pour ça aussi, vous allez voir, on va vous montrer certaines cartes. Vous avez des personnages qui sont exactement comme dans les films, ou proches de à quoi ils ressemblent dans les films, mais la plupart des personnages, pas tous pour l'instant, ont aussi une version, on va vous expliquer, Dreamborn ou Floodborn, qui est la version de Lorcana, donc une version entièrement différente, que nous ne connaissons pas, mais qui est un fragment qui vient directement de la magie de Lorcana. Donc ça, c'est un peu l'histoire, en gros, et nous, les Illumineers, nous allons nous battre en utilisant les fragments des personnages. Voilà. So quick recap in English for the people who didn't understand all the French Mumbo jumbo. mumbo jumbo. So like Victor said, of course it's a sort of trading card game. We all know that by now, I think. You can compare it a bit to Pokemon. So there's a lot of people who are just gonna collect the cards from what I've seen, but don't forget, it's actually a game. Very fun game, we're gonna explain a lot more later. And there's a whole story behind, because of course it's Disney, so there's story behind. They wanna play it. Yeah, I didn't want to play, I wanted to collect the cards, but now I started playing and I really like it, so
play it for sure. So Lorcana is basically a big library with all the Disney stories we know. We, the players, are the Illumineers and we're the keepers of the library. There's all these stories, all these different characters, and we're gonna summon different kinds of these characters, and they are called the glimmers. You're gonna see we have in our decks, we have storyborn characters. I actually have one right here. Simba, it's a storyborn character, which means it's exactly the character as like we know it from the story. But we also have dreamborn and floodborn characters, which are different kinds of these characters. I have dreamborn Goofy. I have floodborn Aladdin. So these are all glimmers of the characters you can summon. On va maintenant expliquer peut-être les contenus du jeu qu'il y a pour l'instant. What you can buy. Et ensuite, on vous expliquera comment on joue. So basically, I think last week, mid-August somewhere, Lorcana became available, but only to smaller game shops. So for the people who have it, they probably... And at Disneyland Paris, of course. So a lot of people already have cards, but not everything is available everywhere. And there's already a lot of rupture de stock. Out of stock. They're out of stock everywhere. I don't know why I'm talking English either. So it's pretty hard to get your hands on it at this point. We already have the first 3 starter decks. We also recommend starting with those. And we have about 8 packs of boosters right now. No, there was 1, 2, 3. I think 6. We have about 6 packs of boosters, but let's maybe just start. What is a starter deck? So there's 3 types of starter decks you can buy at this point. We have all 3. We have 2 in French, 1 in English, because the cards are available in multiple languages. These are the 3. So you have Aurora Simba, Moana Mickey, Cruella Aladdin. Each starter deck has 2 ink types. So important rule maybe already. We're going to talk about the rules later. You can see the color. Every starter pack has 2 types of ink. There's for now 6 types of ink, and you can only play or make your deck with 2 types of ink at a time to play. You can mix them, but only 2 types of ink at the same time. So we have Sapphire and Steel. That's Aurora and Simba. We have Ember and Amethyst, which is the pack with Moana and Mickey. And we have Emerald, Ruby, which is Cruella and Aladdin. Voilà, donc comme je disais, il y a 3 packs de démarrage pour l'instant. Alors on en a 2 en français, 1 en anglais. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de couleurs différentes. Chaque paquet sur la couverture, c'est 2 des personnages que vous allez avoir en les cartes shiny, donc les cartes qui sont un petit peu brillantes. Ce sont dedans les 2 personnages que vous avez sur la boîte. Et en fait, chaque couleur correspond à un style de jeu. Et donc, vous avez Émeraude, Ruby, Améthyste et Ambre, et Améthyste, pardon. Métal et Saphir. Et en fait, vous pouvez avec Acier, oui, avec votre deck de cartes, vous pouvez que mélanger 2 styles. Et chaque couleur correspond à vraiment un style de jeu. Ça prend du temps, on est encore un peu en train de découvrir comment. Mais après un certain temps, normalement, je pense que vous avez une couleur préférée. Parce que chacune se joue assez différemment. So, let's maybe quickly talk about what exactly is in the starter deck. Because basically, if you're one person, everything you need to start playing is in a starter pack. So, if you're 2 people and you both buy a starter pack, can be the same one, can be a different one, you can start playing, that's all you need. So, what's in it? There's 60 cards. Every time you're gonna play Lorcana, you need your own deck of 60 cards. No more, no less. And like Victor already said in French, there's 2 foiled cards, so the shiny cards, and it's the cards that are on the deck. Not on the deck, on the box. There's damage points, a marker, and there's a player mat inside. And a free booster, actually. I was coming to that. There's the rules of Lorcana. Of course, yeah. There's the rules of Lorcana, and there's 1 booster pack already inside. So we haven't talked about that yet, but there's booster packs with 12 cards to get new cards. And a foil in each. And a foiled in each. So that's what you have. So you actually even have more cards than you need to start playing. So this package, Aurora and Simba, has the Sapphire and Steel ink.
And like you said already, each ink color has a different playing style. So that's what's in the starter packs. Alors donc, pour résumer, vous avez vu une bonne partie, mais donc ce qu'on vient de vous montrer, c'est tout ce qu'il y a dans les packs de démarrage, plus un pack booster de 12 cartes. Donc les packs boosters, c'est des petits packs que vous pouvez acheter un par un dans les magasins où vous alliez pour chercher ce jeu. Et vous en avez un, quoi qu'il arrive, dans le pack de démarrage. Donc au total, en fait, vous avez 72 cartes, parce qu'il y a 60 cartes dans le pack de démarrage, avec deux brillantes, quoi qu'il arrive, qui sont celles sur la boîte. Et dans le booster, vous ne savez pas, les cartes brillantes peuvent être n'importe quelle carte qui existe. Et dans le booster, vous ne savez pas lesquelles. Et il faut 60 cartes pour jouer, pas plus, pas moins. Donc en fait, quand vous avez ce pack, il y a déjà 2 couleurs mélangées et 60 cartes. Donc c'est vraiment, en fait, vous pouvez ne pas le changer si vous voulez. On va vous expliquer après, vous pouvez faire votre propre deck. Mais si vous voulez, vous ouvrez juste le pack et vous jouez avec le deck que vous avez dedans. Si quelqu'un d'autre a un autre pack avec d'autres couleurs ou même les mêmes couleurs, vous pouvez jouer directement avec ce pack. Il y a les règles, comme on a dit, les points de... Jetons de dommage. Les jetons de dommage. Tout ce qu'on vous a montré en fait, mais voilà, donc les packs de démarrage, c'est vraiment, vous en achetez un et vous pouvez jouer. Il y a des doubles, directement, vous pouvez échanger ou juste les jouer. Yeah, so indeed there are doubles as well, because you're gonna see it might be useful to have multiple cards of the same one in the deck. Yeah. We'll explain more about that later. Maybe quickly talk about what else is available or is gonna be available. One last thing about the starter deck, une dernière chose. Le contenu, quoi qu'il arrive, des packs de démarrage, ce n'est pas comme les boosters, ce n'est pas mystère. Et il y a écrit sur le côté exactement tout ce que vous avez dans le pack de booster, de démarrage. Pas ce qu'il y a dans le pack de booster, ça reste un mystère quoi qu'il arrive. Yeah, you can find the content of the starter decks, not of the booster, because that's a mystery, those 12 cards, but you can find the exact content on the site. So what else is available right now from Lorcana, or is going to be available soon in this first wave, because this is the first wave. In November we're going to have a second wave of cards already. We're excited. But so, maybe an important thing, there's also an app. There's the Lorcana app. I recommend downloading it because you can keep track of all the cards you have, of all the doubles you have. You have them all. You can also find all the cards. You have a way of keeping track of your score in the app. Yeah. And there's actually the rules are explained there in a shorter way than in the manual, so also very nice. Il y a l'application, comme vous venez de voir. Et donc, comme elle disait, on peut jouer dedans, vous pouvez mettre toutes vos cartes, vous pouvez suivre les règles dans une version un peu plus imagée et raccourcie que le dépliant pour règles que vous avez dans les packs de démarrage. Donc c'est vraiment une app très pratique et donc on vous recommande de l'utiliser pour avoir une idée des cartes que vous avez. Parce que vous pouvez mettre combien vous en avez de chaque et c'est très pratique, on l'utilise dès qu'on ouvre un pack, hop, l'application, on met la carte qu'on a et c'est très pratique. Mais donc il y a aussi beaucoup d'autres choses en dehors, donc on a parlé des booster packs et des packs de démarrage et pour l'instant c'est la vague 1, la vague 2 sort en novembre et normalement si tout va bien, l'idée ce serait que chaque quart d'année une nouvelle vague arrive avec des nouvelles cartes qui viendront se rajouter. So that I forgot to say, indeed, every quarter there's gonna be, if everything goes well, a new wave. So the next one is November already, then every quarter of the year a new wave should arrive with Lorcana. But what else is there available right now? There's a lot of stuff we don't have yet, we really want, but like I said, a lot of stock issues. We're gonna do a tip? No. No, we're not gonna do a tippy. It's not because of money issues, no, it's just there's stock issues. And I don't know if everything is already available everywhere because there's like a second release date, 1st of September. So we're gonna see what's available then. But there is player mats. So like we said, in starter pack, you can actually find a player mat totally made with like everything, like for your deck, for your increaser, lots of stuff we're gonna talk about later. But you can also find player mats. It's actually like these big
little. Actually, it's because they say you can use it as a mouse carpet. Yeah, it's or kind of like a computer mouse carpet. So or there's desk. no, you'll need the app then or something else to take track of the lore, because there's nothing there on it where you can keep track of your lore. So you'll need a certain extra thing. But it's very soft. It basically you can play without playing on the table, And without it's damaging themed. your cards. And the most important thing, it's themed. There's 3 player mats right now. There's Maleficent, Maui, and Steamboat Willie. Voilà, donc premier accessoire sont les tapis de jeu. Alors vous avez des tapis de jeu assez fragiles parce qu'ils sont en papier, avec tout indiqué dessus. On va vous expliquer quand on va vous montrer le principe du jeu. Mais vous avez aussi des tapis de jeu thématisés avec une indication dessus. Donc si vous voulez garder, si vous voulez savoir votre score, il faut utiliser autre chose, du papier, un dé ou l'application qui a d'ailleurs une manière de garder votre score. Mais ils sont thématisés, c'est le plus important. Il y a Maui, Steamboat Mickey, comme vous avez vu, hein, et Maléfique, qui sont disponibles. Ils sont assez durs à trouver en ce moment. En tout cas pour nous, on a du mal à les trouver. Ils ne sont pas en vente à Disneyland Paris parce que la plupart du jeu est en vente à Disneyland Paris. Pas les tapis de jeu pour l'instant, mais comme elle a expliqué, le 18 août en fait, ils sont sortis. Lorcana est sorti en avant-première dans les magasins de jeux, vraiment, qui font ce genre de jeu. Et Disneyland Paris qui a eu l'exclusivité. Même les parcs américains, ce n'est pas encore sorti. Disneyland Paris a eu de l'exclusivité. Et le 1er septembre, donc quand la vidéo sortira très proche, sort le jeu en intégralité pour tout le monde partout, donc sûrement à la FNAC aussi, des choses comme ça. Donc c'est à voir si d'ici là il y aura les tapis de jeu. Mais il y a aussi des portfolios pour garder vos cartes si vous voulez vraiment collectionner. Le portfolio contient 80 cartes. Normal, parce qu'il y a aussi des grandes cartes, ils en ont 2 à Disneyland Paris, et vous pouvez en mettre 8 dans le portfolio, et donc il y en a 2 pour l'instant aussi, c'est la méchante reine de Blanche-Neige et Stitch, qui sont aussi Disneyland. On les a juste vus à Disneyland Paris pour l'instant, je les ai pas vus ailleurs, dans un magasin, en tout cas pas en Belgique, mais pour l'instant il n'y en a que 2. So yeah, like he just said, there's also 2 portfolios. That's more if you want to really collect the cards or your more rare cards. I had some for Pokemon. Of course. So there's 2 different types. There's 2 different characters. There's Evil Queen and Stitch for now. They have them. They're available in Disneyland Paris. Although I think one of them was out of stock recently. Stitch was starting to be. Oui, Stitch avait été en rupture il n'y a pas longtemps, il me semble. Anyhow, 80 cards fit in it. We would need quite a lot to store all our cards because you easily get, like, as I told you, there's 60 we cards have more in than here, 200, huh? 12 in a booster, so we have more than 200 cards right now. You can actually see the number of cards in your app if you fill them all in. But yeah, that's to collect. And there's also places for the 8 big ones. The 8 big cards. So there's that. Then there's a few more tiny things. Oh, it's mostly like gift boxes. There's also, in Disney you can find like gift boxes, or like you also have boxes with the 3 starter decks in. They have exclusive cards as well. They usually, in Disney for example, there's I think the exclusive Hades card and Mulan, so there's a lot of that as well. Some small accessories you still have are also card boxes, so it's small boxes, I think also 80 fit in them, if I'm correct. 80 cards fit in the box. It's just storage boxes. You have, I think, Elsa, Brave Tailor Mickey, and Captain Hook. I think it's the characters who are on the booster cards. Don't shoot me if I'm wrong. And there's the sleeves. The same characters, I think. It's actually little pockets where you can put the card in it, so it's protected if you play. So you won't have this back anymore. It'll be Elsa. We kind of are looking. We're looking for the sleeves because we have kind of fatty fingers. I have fatty fingers. And we kind of don't like the fact that the prints stay on the back because it's black. Yeah. So we're really looking for the. It's sleeves. also a package with a certain number of sleeves, so you'll have to buy a few. 65 sleeves. So. Alors avant de vous montrer comment on joue, on va vous montrer comment on fait un deck de démarrage. Donc un deck de démarrage, vous choisissez 2 couleurs, et avec ces 2 couleurs, ça peut être n'importe lequel, soit vous gardez ceux qui sont en pack de démarrage, soit vous prenez les 2 couleurs que vous voulez, vous préférez, on a été souvent français préféré,
Et de toutes les cartes que vous avez de ces deux couleurs, il faut en garder 60. Donc vous pouvez choisir celles que vous voulez. Vous pouvez pas choisir dans quel ordre vous les mettez, bien sûr, il faut mélanger après. Mais vous choisissez n'importe lesquelles vous voulez, quand vous allez comprendre à savoir ce que certaines cartes font, vous allez en vouloir beaucoup d'une certaine carte. Et il faut en garder 60 en tout, pas plus, pas moins. Et vous jouez avec ces deux couleurs et les 60 cartes des deux couleurs. Vous pouvez mixer autant que vous voulez, vous pouvez en avoir 5 d'une et 55 de l'autre. Ah, yes, you can, sorry. Mais il faut en avoir 60, c'est ça le tout. Et une autre règle, c'est que si vous avez des doubles, ou des triples, ou des quadruples, vous pouvez en avoir que 4 du même personnage dans le deck. Donc si vous avez 6 fois Gaston par exemple, vous ne pouvez en garder que 4 dans votre deck, vous ne pouvez pas utiliser les 6. Voilà. Je laisse Maïté faire la version anglo-saxonne. So, to start, you have to make your deck, like he already explained very fluently in French. That wasn't sarcasm, I actually meant it, it came out wrong. So you have to make your deck. Like we said, first time I would maybe recommend not trying to make your own deck, just take a starter pack, use those 60 cards and go with the flow maybe. Afterwards, choose 2 ink types. You can only mix 2 ink types in your deck, but it can be any, so it can be blue with purple, green with steel, and whatever. You choose 2 ink types. And then you choose 60 cards. Doesn't matter, doesn't have to be 30 from one ink, 30 of the other ink. You have to have 60 cards in total. You can have doubles of the same card. The rule is you can only have 4 doubles of the same card. So if you have Shield of Virtue, for example, you can put 4 in, not 5. Easy like that. 60 cards, doesn't matter, it can be 10 purple, 50 steel. That's how you make your own deck and you start playing. So, let's talk about cards and everything you can find on it, because you see a lot of things on these cards. I took an English one because it's easier to explain. So we have a ruby card. You have the name of the character here, Aladdin, and the sort of glimmer he has. So he's Aladdin Heroic Outlaw. Outlaw? Heroic Outlaw. Outlaw. I can't say this. We see he's a Floodborn, and the type of character is he is a hero. So that's important. So here you can see the rarity. This one, for example, is super rare. You have common cards, uncommon, rare, super rare, legendary, and then you have secret cards. Cards that aren't in the app. They're extremely rare. They have like sort of rainbow color. So if you have one of those, you can be very, very happy because you're very lucky you got an extremely rare card. But that's not really important for the game. What's important for the game is, let's start here. You see a 5 and you see a 5. The first 5 here with this kind of spiky thing around it. This is your power of attack in a duel. Here you have a 5 in a shield, so it's your defense power. This is how much defense you have. It'll become clear in a moment. Then on some cards you have an extra ability. This is a shift card, for example. It says you may play 5 ink to play this on top of one of your characters named Aladdin. That'll become clear in the game. So it means that you can, when you already have an Aladdin in play, another type of Aladdin, you can just pay 5 and put this one on top. Here, that's the amount of ink you need to pay. 7, that's quite a lot, and that is why if you already have an Aladdin in play, you'll only have to pay 5 ink to put this one into play instead of 7. 7 is quite a lot. Some cards will have this gold shield on top of the cost. That means you can turn this card into ink. If there is no gold shield, that means you cannot turn the card into ink. This one has another power. Daring Exploit, for example, which means during your turn, whenever this character banishes another character in a challenge, you gain 2 lore and each opponent loses 2 lore. Some have this, some don't. Some just have a fun quote where you can't do anything with extra. And then lastly, these. That's how many lore points you'll get when you start questing with this character. You need 20 lore points to win, and this character, if you send it on a quest once, you'll already get 2. And we have 3 other kinds of cards. We have the items, actions, and songs, which is a type of action.
Items, just like the characters, once you play them, they can actually stay into play, whereas action, unless it says otherwise on the card, actions are a one-time action and they'll be immediately banished after using them. We have the action cards that can be used once, they'll have an immediate effect. Again, this is one, for example, that you can turn into ink. So this one you can't put in your ink reserve because it doesn't have the golden circle around. You have to pay 5 to play it. Songs are different. Why? You can just pay the cost, so this would be 3, or instead you can exert a character that has a cost of 3 or more to sing the song for free, which means you don't have to pay the ink, you'll have to exert your character. We'll tell you after how to exert a character. Alors là, vous avez une des cartes que vous allez trouver le plus souvent dans vos decks, ce sont les cartes personnages. Donc là, on a Dingo par exemple, mousquetaire. Vous allez voir, il y a toujours un sous-titre parce qu'il y a plusieurs versions. Par exemple, Mickey a environ 6 versions dans le jeu. Donc ça vous indique toujours quel personnage vous avez et la version. C'est aussi type Dreamboard, donc comme on a dit, ça vient du jeu Lorcana en lui-même. C'est de cet univers. C'est un héros et c'est un mousquetaire. Vous allez voir, les types peuvent des fois être utiles pour certaines capacités du personnage. Ici, vous avez le prix du personnage. Vous allez voir, on va vous expliquer quand on joue. Vous allez devoir payer en encre. Et quand il y a ce petit cercle doré autour, tous les personnages ne l'ont pas, ça veut dire que ce personnage peut être transformé en encre. Donc l'encre que vous allez devoir avoir besoin pour le payer. Ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas être transformés et donc vous pouvez que les jouer si vous les avez en main. Ici vous avez 2 autres numéros, 3 et 6. 3 c'est le pouvoir d'attaque. Quand vous allez faire un défi contre un autre personnage, vous allez pouvoir lui mettre 3 de dégâts, de dommages, donc avec les jetons on en a parlé. Et en défense, vu que l'autre personnage va vous contre-attaquer, vous avez 6. Donc par exemple, si l'autre personnage a 3, vous perdez 3, mais vous n'êtes pas banni, vu que vous avez 6 de défense. Ce personnage, c'est un personnage assez spécial, il a rempart, bodyguard en anglais. Vous allez voir plusieurs personnages qui l'ont. C'est-à-dire que ce personnage, si vous l'épuisez, on va expliquer comment ça... En gros, c'est l'équivalent de jouer un personnage. Les personnages adverses ne peuvent que défier ce personnage-là. Ils ne peuvent pas défier un autre de vos personnages, ils doivent d'abord défier celui-ci. C'est pour ça qu'il a autant de défense. Dingo a une capacité en plus. Quand vous jouez le personnage, si d'autres personnages ont déjà été attaqués et que ce personnage sont des mousquetaires, donc c'est pour ça qu'il y a ce type ici, vous pouvez leur retirer au moins 2 jetons, jusqu'à 2 jetons de dommages. Donc par exemple, s'ils ont perdu 3 points de vie dans leur défense, vous pouvez leur retirer 2 des points et donc ils récupèrent, par exemple si c'était Dingo, il était à 3 par exemple, vous lui enlevez 2 jetons de dommages et il redevient 5 en défense. Une dernière chose, alors ici vous avez la rareté, vous avez commun, peu commun, rare, très rare et légendaire. Et vous avez une catégorie en plus qui n'est pas mise ni dans l'application ni ici, qui est les cartes secrètes, qui sont les cartes secrètes, qui sont assez multicolores en général, un peu arc-en-ciel. Si vous les trouvez, vous êtes très 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 chanceux parce qu'elles sont extrêmement rares. Et ici vous avez donc la dernière chose, ce petit logo, c'est le logo de Lorcana en fait. Le but du jeu est d'avoir 20 points de lore, et ceci vous indique combien, si vous envoyez ce personnage en quête, combien de points de lore vous allez recevoir. Par exemple, Dingo, c'est 1. Ce n'est pas sa spécialité c'est de défendre. Mais si vous l'envoyez en quête, vous allez avoir 1 point de lore à chaque fois, jusqu'à ce que vous en ayez pas. Vous avez 3 autres types de cartes que vous allez trouver moins, mais quand même. Vous avez les objets, assez similaires aux personnages. Une fois que vous les jouez, ils peuvent rester en jeu et vous pouvez les utiliser. Souvent, il faut donc les épuiser, comme on va vous expliquer juste après. Sauf si bien sûr la carte vous dit de le bannir une fois que vous l'avez utilisé. Les 2 autres cartes, c'est à utiliser une fois. Donc une fois que vous les avez utilisées, vous devez les bannir. Donc les mettre dans la défausse, en quelque sorte. Vous avez les actions et les chansons, qui sont une type d'action en fait. Les actions vont faire une chose une fois, c'est fini, elles vont dans la défausse. Les chansons sont un petit peu différentes parce que vous pouvez soit payer le prix en encre, comme pour les personnages ou les autres types de cartes, ou si vous avez un personnage qui peut chanter, on va vous montrer, vous pouvez utiliser ce personnage, juste l'épuiser, donc au lieu de l'emmener en quête ou de faire un défi, vous épuisez le personnage et il chante la chanson, ce qui fait que vous n'utilisez pas votre encre, vous allez voir ça peut être utile, et vous pouvez faire ce que vous dites faire la chanson. So, to start, imagine this is our deck. First player starts,
Every player will take 7 cards. That's your starting hand. 7 cards, just the top 7 after you mixed your deck. And that are your starting hand. You can change cards. If you're like, oh, I don't want to start with these cards, you can change as many as you want, put them below your deck and take, again, cards till you're at 7 again. We recommend not doing this the first time. The first time you're going to be maybe a bit overwhelmed. Are these good cards? Are these not good cards to start with? So maybe just start with the 7 you have, and then you can see after the next time you play if you want to change cards in your beginning hand. So you have 7 cards, and that's when the game starts. You first have a sort of preparatory phase. It's called Ready, Set, Draw in the manual or in the rules. First thing you do, you're not going to have this on the first turn, but after a turn or two you're going to have this. You're going to have characters or items in play that are exerted. So the first step is turning them back around so they're not exerted anymore. That's the first step. Then set, if you have any cards that say do this at the beginning of your turn, you have to do it now. And then, last thing of the preparatory phase is you draw a card. The first player to start on the first turn is not going to play a card because otherwise he straight away has an advantage. The other player, so the first turn of the second player, he can draw an extra card. After that, every time before you start playing, you draw a card. So then your turn really starts. First thing you can do is every turn you can start, or you can do it in every order you want, but you can put 1 card in the ink reserve. You can choose one, of course it has to be one with the golden circle around it. You can put it in the ink reserve, you'll put it like this. And that means, for now, you can play a card with 1 ink cost. So, for example, I could play Shield of Virtue because it has 1. It's an item, I can play it. Once you use your ink reserve, you can do this to show that this ink you have already used. For example, if you have 7 inks, you can play multiple cards and you exert them like this. Turning them means exerting, and that means you have used them for this turn. You can play as many cards as you want, you can do as much things as you want, there's no limit, the only limit is your cost. And every card you can only use or exert once during your turn. So imagine we play a character. I have 2 inks, so I can perfectly play Captain Hook on this turn. The first turn you play a character, unless it says otherwise on the card, their ink needs to be dry before you can play it. Which means the first turn you play it, you can't use it yet. You can't quest, you can't exert it, you can't do anything, because this turn the ink has to dry. Next turn, we can use the character. So, it's the next turn, I bring a character into play. I usually put the cards where the ink is drying a bit on the side, so I know their ink is drying. Next turn they can come into play, so I can actually choose to do something with the character. We can do 2 things. We can just let it be. If you don't want to play it, fine, might be a strategy. Or you can do something with it. You can quest it, for example, with a character. We already explained. To quest, you're going to see how many quest or lore points you get here. For example, I exert it. I say, this character quests. I'll get 1 lore point out of this. Do know, when your character is in an exerted state, that means on the next turn of your opponent, they can attack it. An exerted character can be attacked, important to know. So imagine my turn is over and my opponent starts playing. He has played Triton on his previous turn, and Triton now comes into play and he chooses to attack one of my characters. He can choose any character he wants that is exerted to attack. He chooses Captain Hook. He exerts Triton and he says, I attack Captain Hook. Triton has 5 power, which is an awful lot, which means I only have 2 defense that I am immediately banished. Imagine he would only have 1 power, that means I would get 1 damage point, but I still have 1 left because I have 2 defense, which means he can stay into play. But at this point, this means he will be immediately banished. Because Captain Hook has 1 power, that does mean Triton will get -1, because they both attack each other. He does get a damage point, but of course he has 9 defense. This is one of the most defensive cards. He can stay into play a lot longer because he still has 8 defensive points left. This is your discard pile. All the cards that are banished or actions you have used will come here. You can't use them anymore in the game. So those are kind of the basics. I know it might seem a bit vague right now. Just remember, you can actually play as many cards as you want. You just need the ink to be able to pay for them.
Characters can do multiple things. Remember, they need to dry their ink one turn before they come into play. A character can either quest or attack or do nothing. And that's mostly it. All the rest, you're gonna find the explanation on the cards. So there's a lot of specific rules, specific cards. Some characters maybe can come into the play exerted straight away. A lot of things like that, but that the cards will explain. So these are kind of the basics you need to know. The first person who gets 20 points of lore wins the game. Donc voilà, Lorcana, ça peut sembler beaucoup, ça nous a semblé beaucoup nous aussi quand on a acheté le jeu. Maïté a pensé plusieurs fois à juste collectionner. Mais vous allez voir, une fois que vous commencez à jouer, ça roule et ça... Alors il y a des moments où vous allez retourner dans les règles. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les règles sur l'application, vu que c'est imagé, et qu'ensuite on a regardé une vidéo, donc la nôtre peut-être, si vous voulez. Ce qui nous a beaucoup aidé, parce que ça nous a rappelé les choses qu'on avait lues, et on a bien compris du coup comment on jouait. Et on a joué une ou deux fois, et après c'était très clair. On a toujours des petites questions de temps en temps, mais bon, ça c'est normal. Et il y a beaucoup, comme on a dit, il y a beaucoup de cartes spécifiques. Les chansons, on en a parlé, des choses comme ça. Ça, faut jouer pour pouvoir, parce que sinon on peut vous faire une vidéo d'1 heure, on explique chaque carte. Mais il faut jouer pour pouvoir vraiment tout explorer, tout comprendre. Il y a des possibilités infinies de jouer des cartes ensemble. Vous pouvez avoir des stratégies, vous pouvez juste à fond la caisse faire des quêtes, vous pouvez à fond la caisse faire des challenges. C'est votre style de jeu avec vos cartes, votre style de couleur. Donc c'est vraiment un jeu, vous pouvez rejouer et rejouer et ça va être différent à chaque fois. Et je pense que c'est ça qu'on aime beaucoup en dehors de juste collectionner les personnages Disney qu'on adore. Mais voilà. So basically, that was kind of it. I know the rules may seem a bit complicated. What we did is we read the rules, but like the manual that's in the starter pack, it's very long. I find it very difficult. So I stopped reading those. I took the app. There's the rules a bit shorter, explained, well, a lot shorter. Read that, watch our video, see if you get the idea a bit, and start playing. First time we played, we had to start over because we were doing something wrong. For example, we kept putting cards. We put multiple cards in the ink pile at every turn, which is not good. You can't do that. You can only put one ink card per turn. So, I mean, we all make mistakes. Suddenly you're like, oh, I'm not sure if this is how we do it. You take the rules with you. You see if you can find it. Send us a message. Maybe we'll know. We're always there to help if you're stuck. Because we've had quite a few situations where we were stuck, where we didn't know if it was okay to play like that. But just have fun with it. Start playing, start discovering your favorite cards to play. Start with a starter deck maybe, but then start making your own deck. Use characters you like. Card? To conclude, what is your favorite card? My favorite card, I kind of want to say Rapunzel, but that might be just... I still don't have Belle. This one. I don't have any cards of Belle. I want Inventor Belle, but I don't have any Belle cards. No, Rapunzel, I don't necessarily, I think red is a bit too aggressive and the cost is too high of all the cards, so I don't like to play with red. I gotta say the Mad Hatter card is quite great. Yeah. I think as a card being, oh no. We're going. No, I think for now the Mad Hatter card is a card that kind of stays in my mind as a very strong card. And all the Auroras, so they're all in blue. Blue is my favorite playing color, Aurora. Also style-wise, actually, just like favorite card to play, but also the style is pretty of Aurora. So, your favorite card? Do you have a favorite carte préférée? I think, donc là on parle de carte préférée, elle a dit réponse ou le Chapelier Fou et toutes les Belle au bois dormant, toutes les versions d'Aurora. Personnellement, je pense... Alors il y a Maui qui a l'air chouette, mais je n'ai jamais pu jouer. Il coûte 8 en or. Maui is very expensive. Ursula, j'aime bien. Also Ursula, very strong. Ursula, I like a very strong character. She's very powerful. She's purple, I think. 3 quests, yeah. Amethyst. Mais oui, donc voilà, en fait, parce que vous allez facilement, je pense, aller vers vos personnages préférés. On a vu ça aussi. Mais vous allez voir, il y a des personnages qui ne sont pas, par exemple, Ursula n'est pas nécessairement un de mes personnages préférés. But Olaf in the ink. Yeah. I know you all love Olaf, but he's useless. Put him in the ink. Et les cartes insaisissables, je les aime bien aussi. Quand je les joue. I don't know what the English translation is. Evasive. Evasive cards are fun when you play them. Pascal. Not when the other Quick plays them. playing tip. If you're playing Amethyst. Bongo. No, that's red. red. Yeah. If you play Amethyst,
Pascal. He seems super weak. He's evasive. Only other evasive cards can attack him, which doesn't happen a lot, so keep questing with him every turn. It's only one. He only has one more. Keep questing with him. Let it roll. Player tip. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de Lorcana. On se retrouvera, si d'ici là on se retrouve, on va à Disneyland Paris bientôt, mais si d'ici là on se retrouve pas en vidéo, je pense qu'on se retrouvera sûrement en novembre. Ou peut-être pour des unboxings si on achète des boosters. On filmera peut-être nos réactions à l'ouverture. On va voir si à Disneyland Paris on fait quelque chose. On vous promet rien. We might do a Mais video je in pense, Disneyland parce our qu'on va faire des next choses trip. assez exceptionnelles en There's plus. the pop-up meet we're gonna do the 2nd of Auberge. September. We're doing Auberge, so a lot of fun things we might film. Mais on se tient au jus. Et on se voit une prochaine fois. N'importe quand ce sera. You never know with us when we come back. See you next but time. We will. Ciao. One day.